Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ եւ բարի գալու Studentify։ We are live. Okay, so Hello. welcome everyone. As you can see, and it's very weird, but I'm speaking in English, so this episode is going to be something really crazy and something really mixed up. And plus, we're going to have a video, and this is some new thing that we're trying right now currently. And I couldn't do this without my awesome, perfect, amazing friend. We decided to go for this episode. So I'm giving you Mossi, my really dearest friend, freaking Thank you. awesome and talented designer I've ever met in my life. And he is now in Canada, and I'm like hyping you up already, but I think this is like completely on point. I'm so happy, Mossi, you're here. And as we already talked in our previous episode, we really emphasize the importance of the languages as a student abroad. So that's why we decided just to go for English. And as we already talked about it, you will mix up and spice up everything with some Western and Eastern. Yeah. Exactly. Western and Eastern Of Armenian. course. And we're going to talk about your reverse experience, how you were living and studying in Syria, in Aleppo, and you came back to Armenia to continue your studies there. So please, introduce yourself and your path, and then we start going for some questions. Awesome. Thank you so much for the fun and energetic introduction of this human being. Շատ հաճելի էր. I'm so glad որ as արիթը գրցանք ստեղծել եւ we are doing something like we are telling an experience of a reverse situation որպես ծնած հայ Սիրիայի մեջ եւ այսինքն մոտավոր առաջին 20-21 տարին ապրած Սիրիայի մեջ որպես հայ ինձ համար Հայաստանը եղած էր թրախտային վարդակույն եւ like ideal երգիրը որ գգարձեմ Middle East-ի մեջ միակ ցևներ որ հայ բահեն այդ ցև պետք է դաստիարակեին որ կբարդի մատ մեկը Middle East-ին որ ասես invisible connection-ը ստեղծած է հայումը որ իր երկրի մեջ չծնած եւ Հայաստանի հետ շատ կարեւոր կապ մնե որ մինչեւ այսօր այդ կապի միջոցով շատ մեծ կբարդիմ այդ դաստիարակության ուրեմն բացատրեմ ինչպես ես հասա Երևան եւ ինչպես ես սկսա ուսանել Երևանի մեջ ուրեմն Գիտեք, Սիրիայի ասկե 10 տարի առաջ Սիրիայի մեջ սկսավ պատերազմը եւ revolution-ը եւ civil war-ը եւ շատ հապճեպով շատ արագ ցևով ես պետք էր ելեի Սուրիայեն եւ երթայի կամ Լիբանան կամ Հայաստան So արիթը եղավ որ գրծա transfer-նել իմ ամբողջ credential-ներս դեպի Երևան եւ որպես հայ որպես Իմանենք որպես Սուրիահայ որ ես պետք է ելեի Սուրիային եւ երթայի Հայաստան ինձ համար արդեն ադիգա abroad-ի զգացումն էր որ ես իմ դունս կցկեմ իմ փոքրիկ Հայաստանը կցկեմ եւ կփոխադրվեմ իրական Հայաստան the reality yeah like Okay, what's going on there? Yeah, so ինչպես կուզես բացատրեմ այդ մեկը կուզես հարցում հարցնել կամ No, just go for it and just say should I go through it? Okay. Yeah. So okay, որպես հայ երբ որ հասա ես Երևան գբատկերացնեի թե ամեն ինչ perfect պետք է լա այսինքն երբ որ ես դաստիարակությունը արած եմ որպես Հայաստանի համար դաստիարակված եմ որ ամեն ինչ լավ է մեկը սուտ չխոսիր մեկը վնաս չփորձեր հասնել ուրիշին ես այդ image-ով հասա ես Երևան եւ շատ հետաքրքրական բաներով հանդիպեցա թե լավ թե վատ ուրեմն երբ որ credential-ներս evaluator-ին մեջտեղ լավ որ պետք է 2 տարվա մեջ 4 տարին ամբողջացնեմ եւ քիչ շատ intense էր այդ մեկը but I've managed to do it եւ շատ լավ արդյունքով վերջացավ But Mos, you were in Armenia
once before that. I mean, that's how we met, basically, Yes, right? yes, So yeah. let's. Yes. How was it? I've been there a year before. I've been there a How year was the before, difference? Because it was kind of different experience, right? It was more like what was it? It was the leadership class. 2011. Yeah, leadership class on been so long. 2011. Yeah, it was 11, exactly. It's been almost 10 years. 10 we years know ago? each other for 10 years. Amazing. Yeah, so how was the the experience back that time, and then when you came to live actually in Armenia? Well, yeah, of course. When you go to a place to visit, to explore it as with visitor eyes, it's totally different than you live and experience the culture. So this was also kind of misunderstanding from the beginning, because you kind of saw like this very bright touristy side of Armenia, I guess, and then at some point it's a kind of a different situation, and unfortunately there is the cultural shock as well, This is we what both I want are to Armenians. talk. Exactly. I am Armenian, and the people who live in Armenia are Armenians too, but there is a huge gap, and people need to work more to connect those two nations to each other. Like there should be much more powerful, much more strong connection between the diaspora and the real, the local Armenian people. And this could be established using the university connections, the university student connections abroad and locally. Չունեինք մենք այդ բանը, այսինքն ես լրիվ դարբեր էր սիստեմները, իմ սորված սիստեմը Սիրիայի մեջ եւ Հայաստանի մեջ, այսինքն գրնամ ավելի մանրամասնել եթե ուզես, բայց շատ դարբեր մեթոդներով կսորվեին, որ ինձ համար դարբեր էր. Obviously there is the language barrier as well, so we both speak in Armenian, but մեկը կխոսի արևելահայերեն, մյուսը կխոսի արևմտահայերեն, եւ շատ խնդալիք բաներ մեջտեղ գելներ, շատ ադեմ. For example, let's go with the first one. Yeah, so, I'm very interested in that. Excited as someone who speaks Eastern Armenian, it's always nice to know the other perspective. So, խնդալիք բանը եղած էր, որ նախ ասեմ ես ինչ ուսանած էի։ Ես Երևանում, ես Սուրիայի մեջ ուսանեի որպես interior designer, եւ գրծա իմ ամբողջ ուսումս տեղափոխել Երևանի ճարտարապետական համալսարանը, որ կարծեմ վերջերս անունին փոխեցին եւ եղավ National Armenian University of Architectural and Design. Ասպես բանը եղած է, կարծեմ։ I think in design մասը ավելացրեցին անվանման, ինչքան գիտեմ, design մասը ավելացա։ Այնադեն գար, բայց անուն չգար։ Գնամ սխալը լալ, I haven't googled it, but based on my memory, it's been 6 years that I graduated. So հետաքրքրական բաժինը անել, որ ճարտարապետական եւ դիզայնի թերմերը արևմտահայերեն եւ արևելահայերենի մեջ շատ տարբեր են իրար մեջ։ Եվ ուրեմն գհիշեմ իմ առաջին փորձերս մեկը, նախ ասեմ որ Սիրիայի մեջ տասարանները, տասաբահերը որ գլային մոտ 200-300 աշակերտով գլան, այսինքն ունենայինք amphitheater եւ ունենայինք մեկ professor, որ այդ մեկը մեզի կբացատրեր, վերջի թիմերով կբաժնվեինք եւ ունենայինք օգնականներ եւ այդ ծեվով ամեն մեկ խումբ իր project-ին վրա աշխատեր։ Քալով Հայաստան տարբեր էր այդ մեկը, եղան տասարաններով վերածվեցավ, գնալ սխալ բարեր կորձազեն, որով արևմտահայերեն։ So far checked. Okay, check mark. Perfect. So տասարաններով կվերածվեր եւ կունենայի 20-25 աշակերտներ, ուսանողներ եւ կունենայինք 2-3 տասախոս։ So ուրեմն առաջին փորձերեն մեկն էր, որ հասանք տասարանների առաջին, երկրորդ, երրորդ շաբաթս էր։ Տասարանի մեջ կլաուզուրա սկսանան, նախ ինձ համար կլաուզուրա բառը, ես կյանքիս մեջ չէի լսած կլաուզուրա բառը։ Այսինքն եւ խնդալիքը որ cultural shock-ն եւ մեկ դուր ուղղակի աշխատի process կնե որ ինչ կսեն, ինչ կլա, մեկումը չէի հարցնել, կամ չնայի, կարծեի ինձ պիտի չհասկանան, բան։ Of course։ Վերջը մեջտեղ եկա որ տասարանի մեջ պիտի quiz մգնես եւ մեջտեղ գելեբ քու project-ը բաժինը։ Ուրեմն այդ կլաուզուրայի ժամանակ ինձի բացատրեցին եւ ինչ պետք է անեմ, սկսա անել։ Պատրաստեցի պլանս, չգիտեր ինչ ամեն ինչը, աշուտ շատ ներվոզ եմ, իրար գանցնի, մարդիկ քեզի դարբեր աչքով գնային եւ նույնիսկ հակվածքս դարբեր էր իրենց հակվածքեն,
շատ բաներ կար որ դարբեր էր ուղղակի ասենք outsider-ի աչքով գնայվեր այն ադեն հիմա վստահ եմ դարբեր է բայց այն ադեն քիչ մի դարբեր գնայվեր եւ իմ գարկս եկավ խոսելու մասին թե ես ինչի մասին պատրաստած եմ ինչ պիտի ներկայացնեմ ես շատ հբարտ ինքնավստահ հայերենով ելամ այստեղ եւ սկսա ասել որ ուրեմն պլանին ծևը ասե հոս բաց շինեցի ասկոմի բադը գքանտենք ուրիշ բադ կշինենք եւ ասպես ես շինել բարա շատ հանգիստ շատ նորմալ գործած եմ որ second սկացի որ ամեն մարդ ասես ինձ գնայի եւ գիգլինգ մը գտածարանի որ շատ Yet Gabriel Morales սկացում I feel nervous again Ասես գնային գոր ինձի եւ տասախոսը նույնիսկ քիչ մը գժպտագոր եւ ասես դարմերի գոր վարգան մը գեցա գիտար սկսա մտածել որ ինչ կգնամ սխալ ինչը սխալ ինչ կգադարվի ինչու համար ինձ ասես weird գնային եւ կշպտան այսինքն գիտես մեկը բան մը չսավ այդ վարգանի այդ մեկը այսինքն քնահատելի էր որ ինձի այսպես on the spot cheater-ին եւ չսին որ ասփարը ուրիշ իմաստ ունի Հայաստանի մեջ որ դու չես գիտեր Տասը ավարտվեցավ ամեմար ելա պրեզենտերով եւ տասախոսը մոտեցավ սավ տղա ջան սավ ստեղը սավ չես կարա շինել բարը կոդades վադ իմաստ ունի ես դեր կմտածեմ որ շինել բարը վադ իմաստ ունենա շինարարություն բարեն եկած է շինարարություն բարը շինել կոդades բարը I mean logical no Բացատրեց բարին իմաստը ինչ է I think professor բացատրեց իմաստը անգամ Այո սա որ ասինչը նկատի ունի երբ որ ցեզած բարը OMG my first impression was like this guzes love impression that you're in your 20s եւ նոր շրջանակ պիտի շինես եւ որտար culture-ի մեջ ես It was like a fun and horrible experience at the same time. Oh, that's so funny. Like the վերջավորության սորվեցա որ պետք է կառուցել բարի գործած եմ դասարանի մեջ եւ I made sure for im final presentation-ը համասարանի մեջ ամբողջ շինել բարերը փոխված լավ կառուցելով փոխված է That was fun experiment-ներ մեջտեղ եկան experience-ներ ունեցանք Երևանի մեջ Իսկ ոնց էր I think the cultural shock part was it too much or besides the fact that it was of course it took you time to kind of assimilate in the environment but as I guess in the beginning as an outsider how you felt what was like this moment when you're like wait what is going on there I mean what type of shock that you had like as an experience Շատ այդպես OMG what's going on adank փամը չեմ կարծեր եղած էլա բայց գրնամ խոսիլ բանին մասին ուսուցման կամ ուսուցումը մատուցելու դարբերություններու մասին որ ինչպես կլա նախ ասեմ որ շատ աշակերտներ կային որ կզարմանայի թե ինչու համար եկած են համալսարան այսինքն seriousness-ի բագասը կար եւ ցավոք սրտի չեմ ուզեր gender-ի մասին խոսիլ, բայց կուզեմ հավասարը լա, բայց դեսածս կուզեմ պատմել։ Ցավոք սրտի մեծ մասամբ դղակը, որ մասնակցած էին գամկուկային դասերուն, իրենց համար ժամանցի վայրեր եւ ինձ համար այդ մեկը նեղացուցիչ էր, որովհետեւ I mean it's your profession, right? It's your profession. You're gonna build your career based on this degree. I think seriousness-ի բագասը գար եւ երբ որ գտեսնեին որ դու քիչ ավելի serious ես, you become the bully of the class sometimes. Even though like you do all the best, but even though չէի գործեի չաստվել, որովհետեւ իմ տարիքս ավելի մեծ էր իրենց տարիքեն, սիստեմներու դարբերությամբ, այսինքն 2-3 տարի դարբերություն կար մեր տարիքներու մեջ, բայց իրենք են մեծամասնություն իրենք ասելով քեզ կսկամ իրենք ալ հայ են ես ալ հայ եմ բայց այդ մոմենտի մեջ այ համակուրսեցիներս ասես weird բանով գնային եւ գփորձեին ասանք ադենը մեմը տարօրինակ բաներ անել որ գփորձեի չաստվել եւ գարձեմ հաջողած էի ադոր մեջ ուրեմն առաջին բաները մեկը որ լուրջի չէին առնել իրենց համար
եւ շատ ադեն գտեսնեի ամբողջ տասաբահերու ընթացքին ոչ մեկ կորս չէր արված, հանգած project մը կար մեջտեղ պատրաստ իրենց ցերկը Okay. Buddy, urge եկավ ասիգա, like I know how you do your classes, like I've seen you trying to do something, but you can't. Urge եկավ ասմելը So as դարբերությունը գար, որ ինձ համար մեթոդի շաքը ստեղծեց, տասաբանտելու մեթոդի շաքը, որ տասարանի մեջ կամ տասաբահի ընթացքին այդ իրավիճակը չէր ստեղծվել, որ աշակերտը ասես intense պետք է աշխատի եւ այդ կորձը մեջտեղ բերեք։ Այսինքն, ասենք gap մգարնորեն, որ ինձ համար weird էր, օրինակ Սուրյո բարակային գունենայինք այդպես project-ներ, վստահ դեսած է project runway show կամ այդպիսակ բաներ դեսած է, որ ունիս 6 ժամ, you need to create something, like you're on the spot, you have a deadline, you have kind of objects that you need to work with to create something. Sometimes even պետք է ելեինք համասարանի թուրսը նայենք, ինչ կա ախպերում մեջ ենք գտնեինք բաներ and create something creative. Այո, creativity զարգացնելու դարբերությունը շատ մեծ էր, այսինքն գոքնեին այդ մեկը որ զարգանա, բայց արիթ չէին ստեղծեր, որ կգարձեն պետք է ացևով մոդենային եւ տասաժամի ընթացքին ասեն օրինակ even tester չունեինք, այսինքն ես քիշեմ Սուրիայի մեջ ունեինք օրինակ օրեր գլար որ մենք 8 ժամ սենյակեն դուրս վեճե ելեինք 200 աշակերտ մեկ հատ մեծ սրահի մեջ իրար օգնելով teamwork-ով project պետք է մեջտեղ բերեինք եւ այդ project-ի իման վրա քու կարողությունները կորոշվեր եւ գիտես դու երբ որ իրականության արժեվ դրված ես եւ պետք է բան անես քու ամբողջ կարողությունները մեջտեղ գելեն թեստի ադսկացումն է որ ոչինչ են բամը պետք է հնարես եւ փաստես որ դու բամը գնացնես եւ հոն արդեն ամեն մարդը գիտակ կարողությունը I mean it's like a really good teamwork kind of like everybody's contributing to the project you learn the teamwork you learn how to go through a situation and achieve something ոչ թե հանգիս պայմաններում մեջ երթաս եւ աշխատես ինչ որ մի project-ի վրա եւ փերես ներկայացնես գիտեր so as դարբերությունը ինձ համար շատ դժվար էր որ այսինքն համագերբեի միշտ կփնտրեի ատպանը գիտեր որովհետեւ հետաքրքրական է երբ որ գսիրես բամը create անել you need the environment you need kind of tasks stimulations for քեզի գրնա point A and point B դանի եւ at ճանապարհի ընթացքում you learn something you like ցերկը փերես նոր փորձառությունը at մեկը չգար որ գաշխատեր ամեն մարդունը գփերեին քիչ մը գսրփակրեին okay project-ը վերջացավ come on buddy that's not how whatever the real work works that's not the real work okay that's it Երգար էր ասում դգարձան բավական խոսեցա եւ եթե ուրիշ բանի մասը որովհետեւ շատ հետաքրքրական է մոս I think I mean that's actually the proper reflection of the problems that we have in the educational system in Armenia and as a person who did like school university there the problem is always that they try to put you in the box they don't stimulate your creativity so even in school starting from school so you don't have this freedom. I haven't had an experience yeah I mean just to add on what you already said I mean it's really tough especially if you are someone creative or at least you want something different you become immediately the bully of the class because nobody wants to achieve enough like in your perspective and then they're just like okay since we are not really interested in that so you should not as well and this is the environment like that they need happens. to include they want to include you in them just drag you down because like drag you down that's the word yes drag you down because it's like all of us are in this crap I mean and we're fine staying there and we are fine of not stimulating our brain so what the hell you're doing the opposite that's not okay with us and this is really sad and this is I think it's funny because I've seen it in my university I've seen it in my classes I mean although it was a bit obviously different topic and different discipline
obviously, yeah. Yeah, but it's crazy that especially, as a person who came to Armenia who's trying to contribute in some certain way, people still try to like, "Nuh-uh, this is not how it works here." It's I always make fun and say when I came to Armenia, I had my pink glasses on. yeah, and it was shattered. Երազային love it, like Wow. գտեսնես երբ որ study գնես կսորվիս at ամբողջ հայկական culture-ը, architecture-ը abroad ուրիշ տեղ Yeah. դարբեր գտվի քեզ եւ դարբեր գարձիկ կգազմես, դարբեր expectation-ներ գունենաս նույնիսկ experience անելու երբ որ դու հոնես դու ներկայես եւ գաբրիս այդ երկրի մեջ. But love go me մասին ալպամսեմ որ I really appreciated that point with the university system where they were working on multiple sectors of design. Like in Syria, when you chose to be an interior designer, you had to study the coming 3 or 4 years only in that major. Yeah. Garna kezia weird situation everything is a chain. Yeah. When you want to become a designer, you need to learn multiple design aspects to combine everything together to create something new. You just can't use one beat and create 100 million songs with it, like darper beater bidi arnes, darper culture nere paner bidi arnes, որբեսի իրար հետ combine and create something unique to stand out. So Երևանի համալսարանի մեջի լավ գեդերեն մեգա ասեր, որ in those 2.5 years where I spent my studies there when I was learning there, I had the chance to learn graphic designer. I had the chance to learn kantaka. Darper desagi paner. I obviously drawing session-ներ գունենային Սիրիայի մեջ, բայց obviously Հայաստանի drawing skill-ները շատ ավելի դարբեր են եւ ունեցած էի շատ լավ դասախոսեր, որ մինչեւ հիմա ալ մեծամասնության հետ գաբի մեջ եմ Facebook-ի մեջ գտեսնեմ իրենց աշխատանքը, իրենք գտեսնեն իմ աշխատանքս եւ այսինքն at connection եղած էր. Obviously, excuse me, negative. No, of course. But this is also something I wanted to ask. So it was, how was with professors? Because in our case, it was good and bad, basically. You had like these old guys that they were never wanted to kind of adapt to new things. Like, I mean, how was the education level besides obviously the environment? Was it enough? Was it good? What would you say? I had both kind of professors. I had professors, they were so open-minded, but they were not in control. People who had the open-mindedness and the large new vision and like Martikain professor they made me to think even more out of the box. They would challenge me to whatever they այնքան ադեմ որ տուն գծցնես քո potential-ը որ տուն ուզես ավելի լավ լալ եւ թիմացի human being-ը ով գուզե լա appreciate կնե ադի they will create the platform for you. Exactly. Yes. So բայց ցավոք սրտի at անձերը որ պետք է իրենք head of controller line, head of professor-ներով at level line որ իրենք control ունեն համասարանի զարգացման վրա իրենք չունեին at sign-ը որ լավ դեղ հասցնեին. Okay. Շատ դարօրինակ բաներ նույն ծավալ ունեի մի քիչ վատ professor-ներ որ նույնիսկ ինձ իմ հետս քույնի հետ գահագարագեին որ but you can't use the brown and black colors together. That's not going to look appropriate. Like, what? Do you have internet? Like, have you ever Googled? There is this thing Googled. Google, yeah, there's Google where it's an open free university where you can learn everything and you can have all your materials and ideas from and create something new. Wow. Unai shot love, mixing, բայց գչանայի միշտ ունենալ բամ ես ինձ սրճաբադել լավ բարոններու կամ լավ մեր մոտ բարոն գսենք տասներակ professors. so բարոն գելեր շատատեն
love մարդոց հետ որ գրնան ինձ push-նել որ ես մեկ հատ ավելի ցածկեմ tours yeah so ունեի այդպես բաներ yeah հետաքրքրական journey մներ Oh, that's nice. I mean, to have some people that they're still there to stimulate you, that's always like nice thing to hold on and kind of go further. So, another question that I wanted to discuss with you. I mean, since you're the person who actually was in the educational system and you've seen it as someone that was not really like brought up in the and plus didn't brought up in the whole system. I mean, what will be the points that you would like to change in Armenian education? I mean, of course, taking your experience, but what are these points that you would think like, okay, this would make a big impact and this is something feasible to change in order to have that impact? Of course, yes. So there are actually a couple of things I would like to change because now it's been almost 6 years that I've been working in the industry more, and I've been exposed to much more bigger sea with opportunities and multiculturalism. I can't say that word. Every time multiculturalism. Yes, it's so like long. Multiculturalism. Yeah, so basically I was saying I've been living in a city where you can see so many people, you can meet so many people with different backgrounds, different things, and now I see that the experiences and the stories that I've heard from them and my experience, when I combine them, I would like to shine a light on those kind of things that the Ministry of Education in Armenia needs to consider. For example, they need to burst the bubble of the they live in a bubble where they teach you stuff, they train you with stuff that you're not going to use in your daily life when you after you graduate. Like not even in the at all. You're not going to use it at all. Like even in Syria, this is not only in Armenia, in all the education systems needs a whole upgrade. Like people need to stop following the iOS updates. They need to update the university systems because it needs a big change. For example, they teach you stuff. Օրինակ, ինչպես բացատրեմ, մեր համալսարանի Երևանի համալսարանեն բաներ պատմեմ, ամառվա շրջանին գունենայինք like բառը չեմ իշեր որ բառը գսեին որ you try to create something for the university որ ավելի լավանա university-ին. For example, my university my experience was my task was to create to design a new landscape for the university like frontier Bardeze. Okay. Yeah, like a park. Actually, ես գնախնդրեի փոխանակ ինձի դայինաս project-ը եւ ես ասանք փամը մեջտեղ բերեի, գնախնդրեի ստեղծեին անանք հարթագը կամ անանք իրականությունը որ me as a third year interior design student have the opportunity to go and meet with a client and work with an experienced interior design firm and gain the experience from there to see what's the real world look like. Yeah. I think I haven't had a chance to work with a budget. Yeah. I mean, just to have the real experience, how is it there in outer Yes, real world? experience. Yeah. Once you graduate and start working on a project, and your first project will be to work on something which you are familiar with, which a bit more imaginary, imagination but if you want to achieve your imagination, մեծ ճշնամիմը որ բյուջետն է clients-ները ընդհանրապես մեծ բյուջետներ չեն ունենալ. So I haven't been exposed to an experience where they gave me a budget. Եվ ասին որ օրինակ թունովից 1 միլիոն ասենք հայկական դրամ եւ պետք է օրինակ ասինչ բանը renovation-ես. Թուն գրնաս հատ մեկը քու երևակայությամբ unlimited ծևով դիզայնն էլ հատ մեկը, չէ՞։ Գրնաս դարբեր տեսակի Marsen perel մտիր ելներ չեմ գիտեր ինչպես որը imagination դու գործածես։ Բայց երբ ու գերտաս օրինակ թուն գսես որ
client-ին կներկայացնես քո բյուջետը եւ ասես որ օ ես ասակ բամը կմտածում Next please. Ինչ ես անում like I have a budget, you know, like չեմ գնարոնակ 10000 դրամեն ավելի տնել ասինչ Oh, that is just so sad. Man that's shocking, you know, like that's like եթե քիչ մնալ sensitive is insulting, like you're questioning my taste in design, you know, as a new graduate շատ sensitive գլաս անենք բաներում ասի so պետք է այդպես բաներ անեն որովհետեւ ավելի like eye-opening experience-ներ ունենան աշակերտները եւ իրենց երկրի մեջ cultural shocks ունենան։ Ասի ոչ թե միայն Հայաստանի համար, ամբողջ education system-ի համար է։ We know, everybody knows the education system nowadays is like a business. It's a very successful business. Ամենքս գիտենք։ Այո, լավերը կան, բայց մեծ մասը բիզնեսի վերածված են ցավոք սրտի եւ կփորձեն դրամ հավաքել եւ ժամանակդ կորսնցնել քու երդասարտը ֆան ժամանակը որ գնաս լեցուն բան չի վնել ժամանակդ կվատնես ավելորդ բաներ սորվելով yes իսկ երկրորդ բանը որ կփոխեի ես միշտ գաշխադիմ ինչ որ անենք ինչին որ վրա աշխատիմ I always try to create a connection with Հայաստան ինչ կանալ վադը լա ինչ կանալ քեշ պայմաններում մեջ լամ ինչ կանալ Փամ բզդիկ փոփոխությունը գրնամ անել իմ ըրած կորձովս Հայաստանին կփորձեմ այդ մեկը connect անել Հայաստանի հետ So բիդի խնդրեի մեր նախարարություններն Հայաստանի որ ստեղծեն connection-ներ դարբեր երկիրներու վստահ եմ գա բայց ավելի զորացնեն connection-ները Spyurqi մեր հայ ուսանողներուն հետ մենք ունենք հոյագապ հայ ուսանողներ որոնք դարբեր դեղեր հասած են մեկադին հետ կխոսեմ արդեն հիմա որ գնայիմ մեկ անցը թեմս է հասած է դա այսինքն ցուն գիտես ինչ ճանապարհ է անցած ես որ այսօր գաշխադիս եւ քու ուսումը կշարունակես Գերմանիայի մեջ որովհետեւ աշխարհի մեջ բամը փոխես մեր հայ Ministeriները պետք է աս մեգա օգտագործեն։ Գսեմ որ օգտագործեցեք մեզի use us։ Ես գսեմ որ ես արիտ ուդամ որ մեզի կորձացեք open for that։ Որ I am open for that instead of այո չեմ փոխանակ կանադան ոտքի հանեմ որ ասիշ պիտի հանեմ ես հիմա ոսկավի բարձրացնեմ եւ բացը դեղեր բահել Հայաստանը բարձրացնենք ածեվով like մենք opportunity-ը ունենք որ մեր դիասպորան այդքան զորավոր է որ շատ թյուրին բաներ գտնանք achieve անել հայց արիթը պիտի դերվի նամանավանդ ուսանողներ I mean students are this driving force and we are especially after the war all of us are just like trying to find ways to help Armenia it can be obviously financially it's always there but it's not just about that it's about the impact the input of our skills that we learned here I mean of course we know we didn't get that greatest education in Armenia but I mean we had an opportunity to study here and we have an opportunity to try to impact it there but sometimes there are just no ways or we just don't know about them and either we need to create it or just you know as usual find a way and I mean this is actually the question my following question I wanted to ask you do you have any particular projects that you want to talk about that you're planning to do in Armenia or something that even an idea I'm sure people who are listening to us maybe there will be some feedback to it are there any ideas you want to also kind of realize in Armenia or future plans Well we had a very big idea which we were trying to work on but unfortunately we still haven't heard any feedback from Armenia I mean So, we all went through a horrific past 6-8 months. And we were trying to create a list of young youth people who love to do something for their motherland, Armenia. So, մեր ամբողջ նպատակը այդ էր, որ սկսենք եւ ասմեկը սկսած էինք անել, այսինքն թեկդեմպերին իբն, այսինքն պատերազմը նոր որ ավարտված էր արդեն Չեինք համբերել որ ինչ կրնանք անել որ
Երևանի մեջ ոչ թե Երևանի, even Արցախի մեջ փամը մեջտեղ հանենք, որովհետեւ օգնենք իրավիճակը, որովհետեւ մեկ բանի գուզեմ անդրադառնալ, որ շատ ճիշտ է, քիչ առաջ կսեիր, որ միան դրամով չէ, որ սպիրկը գրնա օգնել։ Of course. I mean, Money comes and goes. Yeah. Այսօր Spyurqahay դրամ ունի, վաղը Spyurqahay դրամ չունի եւ գուզեմ մեկ դե անդրադառնալ, որ Spyurqahay-ին բարդականությունը է ու չէ դրամ հասցնել հայրենիքին։ Spyurqahay-ին բարդականությունները մեկն է։ Որ այսինքն main բարդականությունը չէ, բայց բարդականությունները մեկն է դրամ հասցնելը, այո, բայց միան նյութականը չէ։ Որովհետև Spyurqahay-ը գուզեմ բացատրել, որ հասկանան բոլորը, Spyurqahay-ը երբ որ իր երկրեն դուրս գաբրի, ունի իր daily unhadnum challenge-ներ ունենք մենք Spyurqi մեջ, որ պետք է achieve անենք, որպեսզի մենք կրնանք քոյատևել եւ ցեվով at քոյատևման մեջ են արիտ գտնենք, որ Հայաստանին օգնենք, որ Հայաստանը ավելի լավանա։ So it's kind of a second job to us. Yeah, exactly. Մեր քոյատևման կողմին ունի երկրորդ job-ը, որ ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը բարելավենք ցեվով, even ասենք make a step, you know? Yeah. I mean, գարձեմ կրնաս հասկանալ եւ որ դու ապրել է կրնա հասկանալ։ Yeah, because it needs to be understood that it's just not we are here for fun or we're just enjoying our lives and then at some point we're like, yeah, maybe we can just help back home. No, let's donate some money to Armenia. Let's just do something. No. That's the whole point. I mean, you're as you said, we're surviving here. We're doing our best, it's a big challenge. It's a massive challenge, especially when you don't have any support system here because you're completely abroad. You don't have your family here. Even if you do, exactly, you're in a completely different culture, completely different system, and you're trying to obey the rules of that system, trying to go to work every day, and at least after the end of your day, you find some time or you find some force to try to think of things ways that you can, yes, of course. And this is a crazy thing that I guess not a lot of people, even students, when they're trying to apply for studying abroad, just like trying to give a connection to that, they just don't get that it's really hard work. It means not sleeping the nights. It means spending most of your time in libraries, spending most of the time in front of your computer, trying to find ways to survive the competition, the culture, the cultural shocks. Try to find a ways to fit in. Exactly. I mean, exactly. Like, it's so hard to create a new environment to get along with new people. Build up your circle, trying to build up your in a way your personality and show it to people because it's just so different. And it's so challenging and amazing that a lot of people just don't get it, I would say, or they just don't understand that this is a big part of our life. And with that, in parallel, we are trying to find this, I don't know, like a tiny window. Tiny window of time that let's just do something because it's really like breaks your heart that at least I have a tiny possibility. It can be financial, but it's not the main thing. You're okay to spend your time, your resources, your skills to try to make a difference, and I guess this is what really counts in the end, right? Like sometimes there are ways to achieve stuff with minimal efforts, but you can achieve very big goals. So that you can't learn that living or studying in Armenia. You need to go abroad and experience stuff, and you need to go through a journey to get those minor experiences. But once you have it, you want to pass on, like you really work hard to pass that experience, even through Zoom or a call with someone who lives in Armenia. Exactly. So like it's like you feel honored, you feel obligated to do that because you're Armenian too, that's your land too. Like imagine there is no Armenian land in the world. What do you feel? Like empty. Like it's like so, a total emptiness. Who am I? Yeah. No identity. Who am I? Like no understanding. You lose the magnet. Like imagine the motherland Armenia is a big magnet in the universe. And
wherever you do, you are connecting to that somehow. You are you are doing a contribution to make that country look not look like, but to take it to the next level. We need to go to the next level. Like we're in a place that we need to jump to the next level, not walk, to jump. I don't know. We need to change something there. So that's what I was shining light on. So we were trying to create a list of young people who have the time, and obviously who can take some time off from their work, their crazy busy daily life here in whatever in the world, and come to go to Armenia and have a plan previously planned with people in Armenia. Like, for example, BDSS Northern architecture design. No, doesn't matter. I mean, you can apply it to anywhere. Այո, գտնաս բոլորի մեջ, բոլոր ոլորտներու մեջ մաս կազմել, բայց my main goal was to come up with a model of a house or a building and have some youth power traveling all the way from the world to Armenia, previously with previously divided work graphic. Like, imagine, yes, if for fly gonna go Tronoen Yerevan, yes, կփորձեմ գոր քտնել company, organization, non-profit, որ գրնամ ծևով օգնել rebuild անելու Երևանը. At փնտրելը եւ օգնելը, it's gonna take half of your time, mostly all your time. You're going to spend all your time to find the best. And it's not guaranteed you will find it. And it's not guaranteed you will find it. Thank you. Եվ ժամանակդ դրամատրես անինչ բանը achieve անելու համար. So գործեինք որ even Toronto-ի մեջ շատ connection-ներ ունեի եւ իրենց հետ աշխատեինք որ even proposal-ը գրվեց, and we applied to an organization. I don't want to name the organization name. Maybe they would apply to like they listen to this and they can call us. So idean ինչ էր որ սկիզբեն ամեն ինչ plan-ը like գիտես տունա լաբրածես դուրսը եւ գիտես որ ամեն ինչին պատրաստ material-ները կան շատ թերով գրնան ամեն ինչ Lego-ի նման հավաքել եւ անցնել հաջորդին եւ շատ high quality love ծավալ կառուցված բաներ կգնան մեջտեղները կփորձեինք որ այդպիսի organization մկտնել որ սկիզբեն ամիսներ առաջ plan-ն ենք ասամենը այդ անձերը անունները որ հավաքած էինք մենք as a database ամեն մեկուն timeline դայինք եւ ասենք օրինակ Մոսին օգոստոս 1-ին 15 Երևան գնալալ ես Երևան գհասնիմ my jet lag-ը սկանցնի եւ հաջորդ օրը I know what to do like գիտեմ որ ասինչ տեղը պիտի երթամ ինձ պիտի ասեմ որ Մոսի these are your tasks you have to work from this hour to this hour with bunch of other youths from all over the world, Armenian youths from all over the world. You have orva ընթացքին as ամեն ինչի պիտի անեք, then the day is yours, go have fun. Like it's kind of to contribute իր քու ժամդ կամ ովը մեկ ոլորտի մեջ գիտեմ կան Երևանի մեջ ասանք organization-ներ կան եւ մենք տեսել ենք 2011-ին, բայց ցավոք սրտի ուրիշ point of view ունեն իրենք. For students, at Uja, the energy, the time, like the student, even like if you target the students right now, they have the energy and they have the time. Exactly. The minute they start working, it's very hard. Going to be there. Exactly. The minute you start building your career, you're gonna have another wall to climb to make a goal like this comes true. Yeah, exactly. I mean, it's more effort. Դենտի ժամանակը ուսանելու ժամանակը շատ կարևոր է որ ճիշտ ծավով դասավորեն. Yeah, exactly. So ադմեգը գուզեի անպայման խոսել անոր մասին, որովհետև we need to do something. We need to do something. Mos, what will be your advice, and I think we can finalize with this, and I think it's really important because you had such a great experience in Armenia and now in your Canada and you're succeeding very, very well. I hope. I'm not there yet, but yeah. Advertisement time, the t-shirt designed by Mossi. Always with me. So going back to the question, what will be your main
advice to students back in Armenia when they're thinking of even helping all this project to become true, or even when they're applying for abroad? Because as we already discussed, they're this driving force, they're the power, they have the time and effort. What to do? What will be your advice, and how to motivate our youth in Armenia? My first thing, my first advice is going to be know the worth of the land. First of all, before leaving Armenia, know the worth of the land you're living. Like, դու ծնած ես, ապրած ես Երևանի մեջ։ Այո, աշխարհի մեջ դեղը չկա, որ ամեն ինչ իդեալական է. Not in Germany, not in Canada, not even in Armenia. I agree. Don't hate the location you were born and raised there. But because you have the ambition, go abroad. Learn how to do things in the best way. Then do your best to come back. Do your best to come back and build that land that gave you all the things you had the minute you were born. So, yes, Հայաստանի մեջ չեմ ծնած, բայց ինձի համար Հայաստանը թիվ մեկ հայրենիքներն է, որ այ ինչքան էլ ես հոնը լամ նեղանամ եղածներն կամ զարմանամ, որ մարդիկ weird attitude կուտան ինձի. My obligation as an Armenian, is to learn and give. Դուրս ելնելով, abroad ելնելով շատ լավ գնեք, այսինքն ելեք, սովորեցեք, experience-ը արեք, give yourself a timeline and say, I'm going to be abroad for 10 years, 15 years, 20 years. But have a goal in your mind to come back and make a change. Որովհետև եթե մենք չնենք եւ մենք բոլորս ելենք մեր գոլերուն յետևեն, who's going to take care of that land? At some point it will just be not there anymore, and we have the threat of that, unfortunately. Like նեղություն կուտա ինձ հատ մեկը շատ, որ միշտ կլսեմ ամեն մարդ պիտի ցկե ելե, այո ես ալ ելա, ինձ հիմա պիտի ասեք լսողները տերևս ասեմ որ the same buddy, you're outside too, or Asia, you're outside too, like, you're living abroad, like what are you saying? But այո, մենք ներգայից դուրսն ենք, but ինչ գիտեք, ինչ է մերթվան ավակայի համար. Who knows, like the Adam make մտածեցեք, որ we need to do our best to be educated, to educate and build. That's my final. Կառուցել, այո, պիտի կառուցեմ, ճիշտ է, կառուցել. Oh, love it, full circle. We just did this full circle. Mos, thank you so much. I mean, I think this was one of the really inspiring and, like hopeful episodes that, I mean, we did 3 so far, but I think we can already start going for... Way to go. This is a start. This is a very big start for you. I'm so happy that you are doing this because, so like, you are the person, and we've met in a day, in a trip, and we've been friends since then. Like, you are the type of person who can inspire, and words can't describe how you can հայրենով եմ ասում եկա, որովհետև ցուն առանցնես, որ գրնաս նոր սերունդին քու experience-ը դանանք մեկ ներկայացնել, որ պետք ունին տեսնելու, այսինքն շատ involved էիր Yerevan եղածադենս community-ի մեջ, ձեր ամբողջ ընտանիքով, բոլորի դալ գիտեմ, այսինքն դու կրնակ մեծ impact անել նոր high generation-ին, երդասարտության աշակերտներուն, ուսանողներուն վրա. Thank you so much for taking this step. I really appreciate it, and I'm always there to support you guys. I mean, in whatever ways you guys decide to go, I'm always there with you. And thank you so much for the opportunity. I know Shalka Fosim. No, just continue. No, Mos, thank you so much, because I mean that means
a lot to me. I mean, one of the ideas that it inspired me to start this podcast, it was actually because of that, because of this need to try to make things better. Maybe just like by talking with and sharing the experiences with students. I think this is just a starting point, but it can change some people, it can change and it can give some impact. And just thinking that it might change something, it already gives this motivation. And I'm so glad that I know you, and I'm so glad that you keep inspiring me and all my friends and everyone to really take a step and Thank you. make a change. And especially in Armenia, I mean, we need to be reminded that whatever we do, we get a great education, as you said, but we need to pay it back, and we need to pay it back to our homeland. And thank you so much for this Yes. amazing episode. It was, Thank I guess, you. great Thank you. experiment we tried. I hope Let's people will like it and people will with listen. Eastern Armenian, Western Armenian, and all of that. It was just Yeah. amazing. Thank you so much, Moss. Thank you, my friend, and we'll be in touch very soon. Yes, Hopefully, we can see each exactly. other soon. Yes, and with great. I hope great projects are ahead of us, and we can try to make it better. It will one, be. one It will step be. at a Yeah. time. And thanks everyone for Of listening course. and watching. And I hope you get inspired as well, and you change something. You go for it. Get motivated. Come on, our Armenian needs it. And thank you for listening. And I see you and I hear you next time. Ciao.